Ils descent quel tu sat. Mais elle n'avait que fra. Dans un village ravaged par la peur, un soupçon suffit. Un mot. Un tu, un y fail, et un pel. Elle fut enterrée vivante. Bonsoir, mes amis. Si soir je vous invite. À me suivre à travers des feuilles anciennes, presque effacées par le temps. Un dossier oubli. Un non ray. Mais un goix. Que j'ai entendu entre les lignes. Prenez un instant. Respirez lentement. Et commentes si ideces. Quel est votre ville? Vous pensez qu'elle est vraiment malade? Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas croire si qu'il en fait pour ses prodigues. Asterisk. L'année 1347 vit s'abattre sur l'Europe un père plus contagieux que la peste elle-même. Avant même que les cadavres n'y jonchent les rues, avant que les cloches n'y sonnent. Sans fin, la terreur s'était installée dans les regards. Dat dans le petit village de 5 minutes du Val, on enterrait déjà les vivants. Elle s'appelait Eleonore, 17 ans. Chevaux bruns, peau pale, fille d'un potier. Elle avait, passe la nuit, veiller à ses murs, tombée malade. Et si matin-là, Eleonore toussa. Un seul fois, mais elle y avait des témoins. Det dans les rues, la rumeur courait plus vite que les corbeaux. Elle est contaminée. Elle doit être isolée. Avant midi, 2 hommes vinrent frapper. À la porte, alles portaient des capuches et n'y regardant pas dans les yeux. Ils émènerent Eleonore sans explication. Esse mere cria, mais personne n'y répondit dot et dans les registres du village. Consults des siècles plus tard par un homme aux moustaches impeccables. Il n'y restait qu'une note, ed. Extrait le 18 septembre, mesures prises, fosse commune. Asterisk mise. Amos, il m'arrive, dans mes moments de solitude, de consulter des documents anciens. Non point pour élucider un crime, mais pour comprendre l'âme humaine, lorsque celle-ci est confrontée à les pères. Si jour-là, dans une salle silencieuse des archives d'anciens de Bourges, je suis tombé sur un fait non index. Un nom, une date, un frisson, Eleonore Duvray. 18 September 1347. Enterrée vivante. Soupçon de peste. Oui, vous et moi, Hercule Poirot, j'ai décidé de lire si qu'elle n'a jamais pu dire. Le dossier était mince, comme si le silence pesait plus lourd que les mots. Mais à travers les lettres tremblantes et les rachers précises, j'ai reconstitué les airs d'une journée dont personne n'y voulait se souvenir. Je vous en parle aujourd'hui avec gratitude et avec respect. Ils l'ont conduit pides. Nous, jusqu'à l'extrémité du cimetière. Là où l'on croisait, non des tombes, mais des fosses. Elle n'y parlait plus. Peut être savait-elle, peut espérait-elle encore, que tout cela n'était que malentendu. On l'enferma dans un chariot de bois, recouvert d'un tissu trempé de vinaigre. Le village n'avait pas de médecine, seulement des rumeurs. Et le père est un juge, qui n'y demande aucune preuve. Elle fut déposée au fond d'un trou, déjà creuse. Un moine écrivit qu'elle n'a pas cru. Elle est seulement demande, est-ce que quelqu'un me croit encore? Et puis, la terre est tombée. Si soir-là, en laissant cette note, j'ai fermé les yeux. Je n'étais plus dans une salle d'arches. J'étais 5 minutes du Val, et je sentais la terre. Et le silence. Asterisk je vous l'avoue, mes amis, rares sont. Les recettes qui me poursuivent après la lecture. Je suis un homme d'esprit rigoureux,
et mon corps, being too sensible, nest point in vie facilment, par les phantoms du pass. Mais cette affaire, celle d'Eleonore, contenait une ombre plus lourde que celle d'un simple malentendu. Il y avait, dans les marges du dossier, des notes ajouties par une main tremblante. Une écriture courbe, inclinée, presque coupable. L'auteur? Un mon anonyme, signant seulement par la lettre MJA, I retrouve un registre appartenant à l'abbé de Saint-Hilaire, et calculus de Saint-Benut du Val. Dans une section intitulée Chroniques locales, autumn 1347, j'ai découvert une entrée non datée. Le monde y raconte, avec une pudeur déchirante, si qu'elle a vu si jour-là. Il parle de la peur, de l'ordre recul, et du regard d'Eleonore. Il écrit, j'ai pris avant de refermer la fosse, non pour l'âme de la jeune fille, mais pour la mienne. Cette simple phrase, mes amis, fut comme une gifle silenci iuse dot. Je me suis longuement interrogé sur ce moine. Était-il complice ou témoin impuissant? À la lecture de ces mots, j'ai compris que son silence n'était pas du déni, mais une forme de pénitence lente. Il me défendait par la jeune fille. Il me la condamna par non plus. Il fut le témoin de l'instant où une communauté choisit de ses protégés. Au prix de son humanité, dans un second passage, le moine note qu'Eleonore avait les mains propres, pas une tache, pas de fièvre. Rien de ce que l'on associe à la peste noire, mais une tu, une soul. Et dans un monde la moindre tu était une cloche de mort, fella suffisait. Il écrit aussi que la mire de la jeune fille frappa et la porte du monastère pendantières en pleurant, criant qu'on avait import à ses filles. Elle n'y fut jamais recu et dot. J'ai relis ce passage 3 fois. Et je me demandais, que devient un village qui enterre ses enfants pour sauver ses vieux? Quelle justice existe dans une père collective qui préfère honorer l'innocent, plutôt que d'attendre la vérité? Ces questions, mes amis, n'y demandent pas de réponse. Elles demandent du silence et du respect. Le moine, dans une year, note, dit qu'il avait cru lui-même une petite niche dans l'amour de l'abbé. Il y aurait déposé, dit-il, une écharpe ayant appartenu à la jeune fille. Une écharpe bleue, brodée d'un fil pâle. Une ear, pas aider. De n'y pas oublier si que l'histoire sempre serait des single quotes EFF acer dot. Je suis donc à cette abbey, aujourd'hui en ruins, recouverte de mousse et d'orties. Je ne suis pas à un inquisiteur, mais un pèlerin. Det, dans le chérifendre, entre deux pierres, j'ai trouvé une cavite. Vide, bien sûr. L'écharpe avait disparu depuis des siècles. Mais une inscription y était gravée. Elle n'avait que le froid. Mes amis parfois, si n'y sont pas les preuves tangibles qui parlent le plus fort. Parfois, une phrase gravée. Dans la pierre, un regard note dans un registre, ou une page restée incomplete, dissent que les siècles n'a pas pu en se valer. Je repartis de cette abbey le corps lourd, mais la volant renforcée. Il me restait tant à comprendre, tant à raconter. Asterisk, il existe, mes amis, une chose que même les mots les plus périsses n'y parviennent jamais à capturer totalement. Un visage. Les descriptions sont utiles, certes, mais elles n'ont pas la chaleur du regard, la douceur des traits, ou la profondeur silencieuse des yeux. C'est donc avec un certain trouble que, quelques jours après ma visite à l'abbé, j'ai découvert un registre dont l'existence n'était mentionnée dans aucun catalogue officiel. Dot,
Il s'agissait d'une cahier personnel. Retrouve dans une collection privée et tours. Le propriétaire, un homme passionné par les manuscrits anciens, m'avait contacté discrètement après avoir entendu parler de mes recherches. Le cahier, disait-il, contenait des croquis réalisés par un moine illustrateur oxiv siècle. Des visages, des scenes de village. Et une page isolée, marquée seulement par 3 lettres. E. D. G. Me rende sur place sans attendre. Dans une pièce faiblement éclairée, aux murs charges de livres et de silence, l'homme ouvrit le registre, la page marquée. Et là, G. la wisdot le dessin, était simple, fait galant brun. Mais les traits étaient soins, presque tendres. Une jeune fille aux cheveux attachés, aux yeux légèrement tournés vers le sol. Le menton fin, la bouche entr'ouverte, comme si elle se prêtait à dire quelque chose. Sous le dessin, un mot était inscrit. Eleonore, avant le matin. G. Restai silencieux. Car dans ces croquis mes amis, il n'y avait pas seulement un visage. Il y avait une présence, une vie. Quelqu'un avait pris le temps de la regarder, de la mémoriser, et de la tracer sur le papier. Si n'était pas une condamné, si n'était pas une pestus. C'était une fille. Et j'ai demandé au propriétaire si connaissait l'auteur du dessin. Il me tendit un autre feuille, cette fois signed clairement. Frère Thomas de Valsy, Scriptorium de Saint-Hilaire, 1347. Un nom nouveau. Mais dans ces traits, une forme de résistance. Peut-être avait-il voulu que son crayon dise si tu essais voix n'avait pu dire, dot, j'ai pris une photo, le dessin, avec la permission de l'homme. Et j'ai passé le reste de l'après-midi à l'observer. En silence. Dans les traits d'Eleonore, je n'y vis ne peur, en I revolte, j'y vis une douceur, et une confiance dans la ruse. Elle n'avait pas su qu'on l'enterrait injustement. Elle avait cru que quelqu'un la croirait. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'y relis les premières notes du moine. Puis j'y passai l'image d'Eleonore sur mon bureau. Et, pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai eu l'impression de lui parler, et dans le silence, j'y crus qu'elle m'écoutait. Il arrive parfois que la vérité ne soit pas énoncée sous des tonnes de mensonges, mais simplement dissimulée dans un seul mot, ou dans une signature. Dans le cas de Léonore, j'ai soupçonné depuis le début qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une décision officielle, camouflée par le silence. J'ai repris donc mes recherches, en concentrant mon attention non plus sur les témoins, mais sur les les archives criminales de Saint-Benoît-du-Val, bien plus partiellement détruites par un incendie, au XIX siècle, conservant, dans une boîte latérale enregistrée de deliberations locales. Une reliure de curiosité, des pages noircies par le temps. Et la date du 17 septembre 1347, un mot attira immédiatement mon regard. Mesures d'urgence. J'y tournai lentement la page, et j'y lus dot, il y était note Q. En vertu de la propagation suspectée du flot dans la maison d'ouvrier. La décision avait été prise à unanimité du conseil réduit, de procéder à une mise en quarantaine définitive. Aucun examen médical. Aucun prox. 3 noms signés à l'ordre. Le premier était Poirot de Montfort, seigneur local et protecteur du village. Le second, frère Anselme, prieur de la paroisse. Le troisième, Mathurin Vallier, notaire de Campage. 3 hommes. 3 plumes. UNITOMB E.G. restai un moment
a fixer sees signatures. Elle's etant nets. Aucune hesitation, aucun tremblement. Ils n'avaient pas agi sous la précipitation. Ils avaient délibéré pour sign. Et ces trois traits d'anchor. Avaient. Sophie et saler le destin d'un innocente, datinotai les noms dans mon carnet noir, avec précision. Non pas pour les accuser, ils étaient morts depuis longtemps, mais pour rendre visible ce qu'ils avaient tenté de faire disparaître. Car tant que leurs noms flottaient seuls dans les archives, sans contexte, ils restaient absents. Il fallait les replacer dans l'acte qu'ils avaient commis ce soir-là. En quittant les archives, j'y passai devant la petite église du village. Elle était fermée, mais j'ai percussé travers la grille une statue de la Vierge. Et j'y pensai. Trois hommes, trois signatures. Et aucun main tendu. Il n'y leur avait pas fallu d'armes. Seulement un encrier. Et la paire comme elle y dat, j'y rentrai et mon auberge, l'esprit calme mais tendu. Il me fallait maintenant savoir. Avait les aguicelles? Oh, c'était ordre venait-il d'Odysseus? Car souvent, mes amis, les signatures n'y sont que les reflets d'une volonté plus grande. Asterisk, il est un silence, mes amis, plus lourd que le secret. Celui d'une mère et qui l'on érige un enfant, et qui l'on refuse même les mots pour le plaire. Dans les registres que j'ai consultes, décisions communales, reports de prière, chroniques de peste, le nom de la mère d'Éléonore n'apparaît jamais. Pas une voice. Comme si elle n'avait jamais existé, mais elle existe. Et son absence, paradoxalement, parle plus fort que les pages pleines. J'ai découvert une piste dans un recueil de lettres conserve au couvent de Saint-Marthe, à mai. Une cinquantaine de kilomètres de Saint-Benut-du-Val. Une correspondance entre deux religieuses mention. Une femme étrange, au regard vide, logi cultures apres l'automne noir de 1347. Elle était arrivée pides news. Sans valise, sans nom, elle parlait peu. Mais, dans un moment de fièvre, elle aurait murmuré, ma fille dort sous la terre. Mais j'ai l'entends respire. J'ai lu cette phrase au moins dix fois. J'imaginais cette femme, debout devant les murs du couvent, son regard perdu entre les pierres. Elle n'était pas venue chercher refuge. Elle était venue chercher un témoin. Un lieu où ces mots n'y seraient pas étouffés. Et si lieu, bien que silencieux, avait préservé son cri, plus loin dans la lettre, une religieuse ajoute, elle refusait la soupe. Elle accepta l'eau. Et elle tissa, pendant toi, nuise un ruban bleu quel, intera au pied d'une chaîne. Un geste simple. Un adieu que personne n'a vu. Sauf dire, poètre dat j'y suis elle dans les jardins du couvent, aujourd'hui transformé en cours scolaire. Et là, sous un vieux chaîne, j'ai vu une petite plaque, passée par des enfants sur laquelle était écrite, et la dame triste qui pleurait sous cet arbre. Je ne sais pas si connaissant son histoire, mais ils avaient vu. Parfois, il suffit que quelqu'un voit pour que la mémoire revive d'Achi quitter le couvent sans brute, le chapeau et la main. Dans cette affaire, les morts parlent et travers les pierres. Mais ce jour-là, j'ai entendu le silence d'une vivante. Et c'était peut-être le plus détruant de tous. Asterisk, il y a des silences naturels, causés par le temps, les pertes, l'oubli. Et il y a ceux qui sont construits, pensés, fabriques.
Sola mis amis, saltless plus dandre. Car alles degeisend le manque song invidi. Ils font passer l'obli pour de la négligence. Alors qu'il s'agit d'une volante. Et dans la case d'Eleonore, j'y trouvai enfin la trace d'une silence fabriquée. Dans les archives sanitaires de Bourges, conservis à l'intérieur d'une aile peu fréquentée de l'ancien Hôtel Dieu. J'y consultai les registres de surveillance de peste de l'année 1347. Des centaines de noms, de dates, de symptômes, de disease. Une liste précise, détaillée, trop précise. Car est la lettre D. Il manquait une en ligne, entrée d'Effort Marie, et demande Lucien. Une lanche, raille l'encre mort. Puis, une mentionné pin visible sous le gradage. D. Et plus bas, dans une autre écriture, presque nerveuse. Non malade, et ni pas inscrire, sur ordre du conseil. J'y passai lentement la main sur la page. Si n'était pas une omission. C'était une radiation. Un effacement volontaire d'un nom que l'on n'y voulait avoir associé à la peste. Pourquoi? Parce qu'Eleonore n'avait pas été malade. Parce qu'elle avait été tuée par précaution, et qu'il inscrire aurait révélé les MNSONG. J'y comparai plusieurs registres. Aucun autre nom n'avait été censuré de la sorte. Cela confirma mes soupçons. Le cas d'Eleonore était le seul traitement préventif mortel, non consigné comme tel. Elle était devenue invisible. Dès qu'on l'avait condamné acute et got une autre page, relai plus loin, portait une annotation en latin, traduite approximativement ainsi. Nom. Efface sur demande des autorités paroissiales. Absence de certificate de décès. Pas de mention à faire. Si qui veut dire, en langage clair, faites comme si elle n'avait jamais existé. J'y quittai la salle les épaules lourdes, mais le cœur plus calme. Car dans si gradage maladroit. Dans cette page mutilée, j'avais retrouvé la preuve ultime. Elle n'était pas morte de maladie. Elle était morte de peur. Mais pas de la sienne. De la peur de AUTR, Istat et moi, Hercule Poirot, avait lu entre les lignes si tu l'en voulais quoiqu'un pile n'y voit jamais. Asterisk des trois signatures qui avaient condamné Eleonore. In Soul. M'intriguait encore veritablement. Celle de Mathurin Vallier, le notaire de Campage. Contrairement au Seigneur Giraud et au prieur Anselme, dans les actes étant autoritaires et sans équivoque, Vallier semblait hesitant. Dans les lettres d'arches, son nom était parfois accompagné de mentions flous. Sous pression. Dut exprime. Retire peu apris. Thela mis amis, éveilla immédiatement ma curiosité. J'y décidai donc de rechercher qu'il était advenu de lui. Dat dans un registre des décès notariaux, j'y trouvai qu'il était mort en 1350. 3 ans après les fêtes, dans un village voisin, Saint-Laurent-du-Bois. Es maison, disons, avait été légué à un neveu, mais personne n'y savait si. Quel était devenu? Sur place, le village m'offrit une surprise. Une vieille bâtisse, aujourd'hui transformée en dépôt communal, portait encore une plaque de pierre, Maison Vallier, notaire du ROI. À l'intérieur, sous une épaisse cochée de poussière et de toiles de Renis, j'ai percus une armoire encastrée, presque invisible dans le mur. Elle était fermée à collet. On me permit de la faire ouvrir. Elle contenait des papiers, mais aussi un petit carnet, dissimulé derrière une planche de bois immovable. Un carnet relié de cuir, à moitié rond, mais encore lisible. Et sur la première page,
une phrase écrite et l'encre noire. Si je meurs sans parler, tu si livre parle pour moi. Je lus chaque ligne avec l'entour. Valier, y racontate les semaines qui avaient précédé la décision. Il y évoquait les pressions du Seigneur Montfort, les sermons de prière, la panique dans le village. Et puis, cette phrase, elle n'était pas malade, mais il fallait un exemple. Ils ont dit, il suffit qu'elle soit jeune, et mute. Plus loin encore. J'ai signe, mais j'ai pleure, et je me suis tu. Que Dieu me juge. Je refermai le carnet avec une prudence presque sacrée. Il n'y avait plus de doute. Valier avait it le sel et comprendre l'injustice. Mais il n'avait pas eu le courage de s'y opposer. Il n'était pas un héros. Mais il avait les une trace. Et dans une affaire comme celle-ci, une tracinquer votre mieux. Mille Christot G dépassai le carnet au centre d'arches, accompagné d'une lettre. Et en quittant la maison, j'y pensai. Il n'a pas parlé tant, mais il n'est plus silencieux. J'y repensai souvent, mes amis, et cette lettre écrite par la religieuse du couvent de Sainte-Marthe. Elle disait qu'une femme, la mère d'Éléonore sans doute, avait tissé un ruban bleu, puis l'avait enterré au pied d'un vieux chêne. À l'époque, je n'avais pas osé aller plus loin. Par respect, par pudeur, mais désormais. Je sentais que le moment était venu je retournai au couvent, accompagné cette fois d'un historien local. Ensemble, nous repérâmes l'arbre mentionné, un chêne ancien, dont les racines dessinaient dans la terre et chemins profonds. Au pied du tronc, protégé par la mousse et les feuilles mortes, se trouvait une pierre plate, presque noire. Enfoncée dans le sol av ici précaution, nous la soulevâmes. Et là, mes amis, mon corps ralentit. Dans un creux tel est la main, soigneusement protégé par des morceaux de laine ancienne, se trouvait un tissu bleu pâle, roule et noué. Il n'était pas intact, rong sur les bords taché par l'humidité du sol, mais reconnaissable. Et, incroyable detail, il portait une broderie, des letters, fragiles, cousues avec un fil ivoire, E. D. Éléonore du Vrai. Elle n'était pas restée sans trace. Essemir avait tissé que l'histoire avait tenté de défaire dot. J'y restai un long moment in silence. Je n'osais pas toucher le tissu. J'avais l'impression que souffle y résidait encore. U.N.E. Mémoire tissée. U.N. prière moute. Le dernier acte d'amour d'une mère qui, n'y pouvant parler, avait cousu la vérité avec ses doigts. L'historien me proposa de le faire analyser, réserver, encadrer. J'acceptai, mais à une condition, que le tissu soit exposé sans commentaire, sans narration dramatique. Just là, visible, comme un témoin discret, comme une preuve silencieuse, comme une lumière dans l'abioïdat, j'y quittai le couvent. Cette fois avec le sentiment profond que quelque chose venait de se refermer. Pas l'affaire, pas l'injustice, mais la ligne entre la mère et la fille, que tant gars m'avait tenté de briser, et que ce tissu, malgré les siècles, avait tenu cousu. Asterisk il est des gestes qui, bien que minuscules, portent le poids du monde. Une main passée sur une épaule. Un regard évite. Un bouquet les sans nom. Et c'est si dernier, mes amis, que je découvre en retournant au vieux cimetière de 5 minutes du Val. J'y étais allé sans attendre grand chose. Le loup, bien que nettoyé de temps et autre, portait encore l'usure des siècles. Pierres brisées,
Herbs falls, croix penches. Mais au fond du terrain, dans une zone non-referencie, Jiwis cult chose de ter symbol, unpetty. Bouquet de fleurs bleus dot pas de plaque, pas de prénom, pas de date, just ces fleurs. Freches, humides de rosy. Passes contre un pierre en forme, rongi par la lichen. G maginue lai, observant. Les tiges étaient les par une cordelette. Fine, consel q, lawn utilized dans les herbiers anciens. Fella ni pouvi aider an hasard dot. G, resti longment et genu vang set pier. Le vent soufflait doucement, important les pétales, un. Et G sus alors, quelqu'un venait ici, régulièrement, discrètement, pas être un descendant. Putter un vieux gardien du souvenir. Putter un ancien enfant, à qui l'on. Avait raconte l'histoire, et voix basse, au coin d'une feu. En quittant le cimetière, G demandait au maire si quelqu'un venait fleurir les tombes anciennes. Il haussa les épaules. Non, person. Sauf pas aider? La vieille couturière. Elle habite en haut du hameau. Elle parle peu. Mais elle passe parfois par là. Toujours seule dot. G n'allait pas frapper à ses portes. Ce n'était pas nécessaire. Car, G comprenait. Il y, dans chaque village, une personne qui sait. Et parfois, cette personne n'y vieut en gloire, en justice, en discussion. Elle vieut seulement que l'un homme n'y se perd pas dot et cette pierre anonyme, or ni de bleu, disait plus. Q nil sermons. Elle murmurait, je n'ai pas oublié. Asterisk, il m'arrive parfois, dans mes enquêtes les plus anciennes, de ressentir une forme d'impossibilité. Comme si tout ce que je faisais ne pouvait que frôler la vérité sans jamais la toucher. Mais si jour-là, mes amis, alors que je n'y cherchais rien de particulier, je découvre ce que je n'espérais plus jamais trouver. Essai propre voix. Dans le grenier de l'ancienne école paroissiale de Saint-Benut-du-Val. Aujourd'hui, transformé en petit musée rural, je tombais sur une mal de bois, fermé, mais non verrouillé. Et l'intérieur, des objets épars, ardoises, brosses, cahiers, relais de ficelle, des restes d'enfance, des choses simples, poussiéreuses, intactes dot. G filatait ces cahiers sans conviction, lorsqu'un nom attira mon regard. Eleonore, d'ouvray, écrit à la plume, sur la couverture cartonnée d'un petit carnet jaune. J'en fus saisi. Mes mains tremblant légèrement. J'ouvris lentement, et là, j'entendis enfin à sa voix. Les premières pages contenaient des exercices, des letters, des phrases répétées. Puis, au fil des feuilles, apparaissaient des poèmes courts, des réflexions d'enfant. Le vent parle aux pierres. Ma mère tisse la lumière. Et cette phrase, qui me glaça le cœur, si je deviens invisible, quelqu'un me verra-t-il encore? Je las chaque mot et voix basse, comme un murmure. Il n'y avait pas de désespoir. Seulement de la douceur. Une lucidité étonnante, or une si jeune. Eleonore n'écrivait pas pour aider lu. Elle écrivait pour tenir débat. Vers la fin du carnet, une page était plie. Je la dépliai doucement. Ennui licite. Si je meurs en matin, enterrez-moi sous la pluie, avec mon écharpe bleue. Ainsi, tout était déjà là. Le symbole, le sujet, le pressentiment. Elle savait, peut-être, que sa vie serait courte. Mais elle voulait un laser. Une trace tissée dans les mots dot. Je remis le carnet dans son coffre.
G demande ici qu'il soit conservé dans la partie non explicée du musée, avec une note discrète. Cahier d'une élève du XIV cycle. Écrit dans le silence. Et moi, Hercule Poirot, quittai l'école si jour là non, avec des preuves. Mais avec quelque chose de plus PRSEO. Un murmure, devenu mémoire. Asterisk mes amis, il n'est jamais trop tard pour écrire la vérité. Mais il peut être trop tard pour qu'elle soit entendue. Le prieur Anselme, l'un des trois signataires de la condamnation d'Eleonore, avait les peaux de traces claires de ses intentions. On le croyait dur, dogmatique, soumis au pouvoir féodal. Et pourtant, dans une sacristie oublie, G. trouva une lettre non envoyée, soigneusement placée entre les pages d'une missile. Elle n'y portait ni adresse, ni sceau. Mais à l'intérieur, l'écriture était bien celle qu'on retrouve dans ses homilies conservées. Et la première phrase, soulignée avec insistance, me tenait au cœur. Je l'ai entendu dire. Est ce que quelqu'un m'y croit? Encore? Ainsi, elle avait été présente. Elle avait entendu. Et elle l'avait pour suivi la lettre s'adressait à un évêque supérieur, pas être jamais consulté. Elle parlait du jour fatidique, de la délibération expédiée, de l'ordre. Venu du Seigneur Montfort, et de la Lord complicite que le silence impose so qui savent et se taisent. Il écrivait, je n'ai pas livre la main, mais je n'ai pas livre la voix non plus. Anselme décrivait la scène avec une exactitude troublante. Le vent du matin, la robe pale d'Eleonore, là tout qui avait déclenché le père collectif. Il n'y n'ayait pas ses faiblesses. Il n'y cherchait pas ses ratcheteurs. Il constatait, froidement, que ses missions de foi s'étaient dissoutes dans la paire d'un flot. Plus loin, il écrivait, elle n'a pas cru. Mais dans ses yeux, j'ai vu une question. Et je n'ai pas su y répondre. Cette phrase, mes amis, résonna en moi comme une cloche lointaine. Car elle montrait, enfin, que même le pouvoir religieux, dans son silence apparent, avait vassal. Il conclut par, je ne sais si Dieu me pardonnera. Mais si un jour quelqu'un le cherche, qu'il sache que homme est vous, et qu'il est failli. Je remis la lettre dans une enveloppe neutre, et la fis classe dans le fond Anselme, avec cette note. Document posthume retrouvé par hazard. A conserver et lire en silence. Car il n'y s'agissait plus de juger le prieur, et ni de l'absoudre. Il s'agissait de comprendre si que le poids d'un seul regard silencio peut faire un homme. Meme apers esse mort. Il existe à 5 minutes du Val, un monument discret, presque oublié. Un mur de pierre, haut et nu, érigé flanc de colline, où sont graves les noms des victimes de la peste de 1347. Il n'y s'agit pas d'un mémorial officiel, mais d'une initiative locale, commencée il y a plus d'un siècle, par un instituteur passion d'histoire. On y trouve des prénoms, des initiales, des dates approximatives, tales à la main d'Achi mi rendis un matin d'automne, avec un poché une copie de l'acte censure, du témoignage du moine et du cahier de Léonore, et dans le calme. Du matin, face à si mur, j'y remarquai l'absence criante. Son nom n'y figurait pas date, j'y m'adressai à la Marie, pour proposer de garder le nom de Léonore au mur. Ma demande fut rec avec respect, mais aussi prudence. Monsieur Poirot, sans reconnaissance officielle, nous n'y pouvons pas le faire graver. Le registre de l'époque ne la mentionne pas. J'y souris, doucement, justement. C'est pour faire laquelle doit y être.
on me proposed d'envoyer une letter à l'office régional de la mémoire. Un processus long lent administratif. Une y attente de moi, paeter dianis. Et chi concris, alors, qu'il me faudrait agir autrement. Commement, silencieusement, mais imdiate, amientu da chi, retournai au mur. Lappers midi meme. Dans mon sac, un petit burin, offered par un tailleur de pierre rencontre lors de mes recherches. Et sur une zone basse, law o la pierre et nu, chagenu lai, et gravaille moi-même, letter par letter. Eleonore Duvray, minus 1,347 puis. N plus petit. Elle brillet. Chaque coup du burin résonnait en moi comme une prière. Qui n'y sculptait pas une simple épitaphe. Qui réinscrivait un aider humain dans l'histoire. Pas comme une victime oublie. Mais comme une vie vécue. Puis sacrifice. Et désormais retrouvé dot. Qui restai à cela, longtemps. Des passants jetterant un pill. Mais ni durant rien. Pas aider sentient il, est-ce qu'il n'y fallait pas interrompre si moment. Peut-être comprenait-il que le silence, parfois, est le seul. Cérémonie ni cessaire dot, et dans si mur désormais, Eleonore existe, pas sur un écran, pas dans un registre, mais dans la pierre. Asterisk G revens à l'église de Saint-Benut-du-Val par un matin brumeux, lorsque les vitraux filtrent la lumière, comme des promesses inachievées. Two eye semblait fige dans le temps, les banques vides, laudel nu, le dur de Pierre Freud. Et pourtant, quelque chose avait changé. Pas aider était si moi dot, j'y masses au dernier rang, les mains croises. J'y fermai les yeux. Then de si silence sacre, j'y rêvis tout. La pierre anonyme, le tissu bleu, le cahier, la lettre jamais envoyée. Si mur, grave de mon propre. Geste, si n'était pas une inquiète, mes amis. C'était une réparation. Alors que j'y n'y livais pour petit, j'entendis des pas légers derrière moi. Une petite fille, pas aider huit ou neuf fans, s'avança timidement. Elle portait une écharpe bleue. La hazard, me direz-vous? Peut-être. Oh, peut-être. Autre chose. Elle s'arrêtait devant l'autel, posa une bougie, puis se tourna vers. Moi. Monsieur, vous savez qui elle était, n'est-ce pas? J'y répondis doucement. Oui. Je crois que je le sais. Elle pencha la tête, comme si elle écoutait quelque chose qu'elle sous-entendait. Puis ajouta, ma mamie dit, que les gens tristes n'y disparaissent pas. Ils devinent des lumières. C'est vrai? Je mis un gena et terra, et murmurai, c'est la chose la plus, just que j'ai entendu depuis longtemps. Nous restâmes là un instant. Elle regardait la flamme. Moi, je regardais si qu'elle devenait. Une enfant. Une mémoire transmise. Eleonore n'y s'était pas perdue. Elle avait simplement attendu qu'une génération l'écoute dot, J sortis de l'église sans brute. Le soleil percutait travers la brume. Dat dans cette lumière pale filtrée par le vitrail, J crois voir. Non un fin. Mais une promesse. Asterisk J suis rentré Londres avec une valise plus lourde qu'au non par le poids des objets, mais par celui des silences requeles. Les papiers d'Eleonore, les copies d'arches, les photographies du mur. Tout avait été placé désormais dans mon cabinet. Mais surtout, dans mon corps, il y avait quelque chose de pose. Comme une respiration enfin composée dot, je massai mon bureau, allumai ma lampe, et sortis mon carnet de cuir. La première page portait la mention. Cas oubli,
Dossier Eleonore Duvray, minus 1,347. G. Price Ma Plume. Et G. Common Kai. Methodicment. A consignor CQJV vous, lu, resenti. Possulement les fates, mais l'atmosphère. Le regard, le vent. Le bleu. Chaque chapitre de cette histoire fut écrit avec lenteur, comme on board un enfant avant le sommeil. G. notai les noms, les lieux, les contradictions. G. joinnis des copies, des témoignages, des croquis. Mais surtout, J. ajoutai cette ligne isolée en bas de page. Elle n'était pas un cas. Elle était une vie. G. salai, lit. Dossier avec soin. Sur l'étiquette. Et rouvrir s'il humanite oublie encore la voix des fables. Ennemi levant. G. wisement reflet dans la vitrine. Elle, poccator. Mais apaise. Il n'y s'agissait pas de refaire l'histoire, ni de chercher une vérité absolue. Il s'agissait simplement de refuser l'effacement. Avant d'éteindre. Ma lampe, G. murmurai. Bonne nuit, Mademoiselle Duvray. Vous êtes désormais entendu vous, mes amis? G. laisse ces pages. Non pour vous endormir, mais pour que, dans vos rêves, vous n'oubliez jamais celles et ceux qui ont dit. Reduits au silence.